Okay, let's start with the Kirtan. はい、お願いします。Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya 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 Gopijana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Yashodanandana Jaya Brajana Ranjana Jaya Yashodanandana Jaya Brajana Ranjana Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo
भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्री गुरु श्रीयुतापदाकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं श्रीरूपं सकृजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं शवदूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत् गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवेश पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Okay, so today we are reading the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 3, Sloka number 20. はい、今日はシリマッバガバタム第10巻3章、テキストは第20節です。Okay, so let's read the Sanskrit sloka first. はい、サンスクリットのシローカーを最初に読みましょう。Satvam triloka sthitaye swa mayaya Sattvam triloka stita esva mayaya Bibharsi suklam khalu varnam atmanaha Vivarsi sukram karu varnam atmanaha Sargaya raktam rajaso pabhrahitam Sargaya raktam rajasopa bruhitam Krishnam cha varnam tamasa janat yaye Krishnam cha varnam tamasa janatvaye. One more time. Satvam triloka sthitaye swa mayaya Sattvam trilokastita esva mayaya Bibharsi suklam khalu varnamatmanaha Vivarshi sukram karu varnam atmanaha Sargaya raktam rajoso pabam hitam Sargaya raktam rajosa burim hitam Krishnam cha varnam tamasa janat yaye Krishnam cha varnam tamasa janatyaye. Anyone one? Sattvam trilokastita esva mayaya Satvam triloka sthitaye swamaya Vivarshi sukram karu varnam atmanaha
Vivarse Suklam Khalu Varnam Atmanaha. Sargaya Raktamura Rajaso Pabri Muhitam. Sargaya Raktam Rajaso Pabam Brihitam. Krishnam cha Varnam Tamasa Janatyaye. Krishnam cha Vanam Tamsa Janatyaye. Satvantri loka stitaye svamayaya. Swatvam Satvantri Loka Sthita Logasitaye Swamaya. Esvamayaya. Vivarshi sikram karu varananatmanaha. Vivarse Suklam Vivarsi Khalu Sukram Varnam Karu Atmanaha. Varnam Atmanaha. Sargaya raktan rajaso pavrihitam. Sargaya Sargaya Raktam Raktam Rajaso Rajaso Pabraritam. Paburi Krishnam cha Purimuhitam. varanam tamasa janatyaye. Krishnam cha Krishnam Varnam cha Tamsa Varnam Tamasa Janatyaye. Janatyaye. どうぞ。サトバントリロカスティタイエスパマヤヤ Swatam Satam Turi Loka Loka Svamayaya. Sthita Swamayaya. Esvamayaya. バルシシュクラムカルバルナムアトマナハ Vivarse Varshi Vivarsi Suklam sikram Khalu Sukram karu Varnam Karu varananatmanaha. Varnam Atmanaha. Atmanaha. ガヤラクタムラジャソパブリイタム Sargaya Sargaya Raktam Raktam Rajaso Rajaso Paburi Pabraritam. Muhitam. エシュナムクリスナムチャバルナムタマサジャナテャイエ Krishnam Krishnam cha cha varanam Varnam Tamasa Tamasa Janatyaye. Janatyaye. Okay, let's go with the word to word. Hai. Sahatvam, your Sahat- lordship, who are the same person, the transcendence. サハトヴァン、同じ人、超越さであられるあなた様は、 Triloka sthitaye, to maintain the three worlds, upper, middle, and lower planetary system. トリローカ・スティータ A、上級、中級、下級の惑星系である3階を維持するために、 Swamayaya, by your personal energy, Atma Mayaya. スバマーヤやあなた様ご自身のエネルギー、アートママーヤやによって、 Be Bharshi, assume. ビワルシ、装う、 Suklam, the white form of Vishnu in goodness. シュックラン、徳におけるヴィシュヌの白い姿を、 Khalu as well. カルと同様に、 Varnam, color. ワルナム、色を、 Atmanaha, of the same category as you, the Vishnu Tattva. アートマナハ、あなた様と同じ範疇、ビシュヌタットバの、 Sargaya, for the creation of the entire world. サルガーヤ、世界全体の創造のために、 Raktam, the reddish color of Rajaguna. ラクタン、ラジョーグナの赤い色を、 Rajasa, with the quality of passion. ラジャサー、劇場の性質で、 Upabrihitam, being charged. ウッパブリムヒタン、満たされて、 Krishnamcha, the quality and the quality of darkness. クリシュナムチャ、そして暗闇の性質を、 Varnam, the color. バルナム、色を、 Tamasa, which is surrounded by the ignorance.
タマサ、無知に囲まれている何々は、 Chachanatyaye, for the ultimate destruction of the entire creation. ジャナアトヤイエ、創造全体の究極の破壊のために。 So the translation is, My Lord, your form is transcendental to the three material modes. Yet for the maintenance of the three world, you assume the white color of Vishnu in goodness. For creation, which is surrounded by the quality of passion, you appear radius. And at the end, when there is need of annihilation, which is surrounded by the ignorance, you appear blackish. 翻訳です。我が師よ、あなた様のお姿は物質的三要素を超えておられますが、三界の維持のために、あなた様は徳におけるヴィシュヌの白い姿を装われます。劇場の性質に囲まれているものの創造のために、あなた様は赤い色で権限なさいます。そして最後に、無知に囲まれているものの破壊が必要なときに、黒っぽい色で権限なさいます。はい。Okay, so let's go to the first part. Vasudev prayed to the Lord. You are called Suklam. Suklam or whiteness is a symbolic representation of absolute truth because it is unaffected by the material qualities. Lord Brahma is called Rakta or red because Brahma represents the quality of passion for creation. Darkness is instructed to the Lord Shiva because he inherits the cosmos. The creation, annihilation, and the maintenance of this cosmic manifestation is conducted by your potencies. Yet you are always unaffected by those qualities. As confirmed in the Vedas, Hari Nirgunaha Sakshat. The Supreme Personality of Godhead is always freed from all material qualities. It is also said that the qualities of passion and ignorance are non-existent in the person of Supreme Lord. In this verse, the three colors mentioned Sukla, Rakta, Krishna are not to be understood literally in terms of what we experience in our senses, but as a representative of Sattva-guna, Rajoguna, and Tamoguna. After all, sometimes we see that a duck is white, although it's in Tamaguna, the mode of ignorance. Illustrating the logic called Baka Andhya Nayaya. The duck is such a fool that it runs after the testicles of a bull, thinking them to be a hanging fish that can be taken when it drops. Thus, the duck is always in darkness. Vyasdeva, however, the compiler of Vedic literature, is blackish, but this does not mean that he is in Tamoguna. Rather than he is in the higher position of Sattva-guna, beyond the material modes of nature. Sometimes these colors, Sukla Raktas, Tatha Pitaha, are used to designate the Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras. Lord Sirodakshai Vishnu is celebrated as possessing the blackish color. Lord Shiva is whitish, and Lord Brahma is reddish. But according to the Srila Sanatana Goswami in Vaishnava Tusani Tika, this exhibition of color is not what is referred here. The real understanding of Sukla, Rakta, and Krishna's are follow. Lord is always transcendental, but for the sake of creation, he assumed the color Rakta as Lord Brahma. And again, sometimes Lord become angry, as he says in Bhagavad Gita, chapter 16, sloka number 19. Tan aham dvisataha karuran
samsaresu nara dhamman kasipami ajasram asubhan asuriswa eva yonishu. Those who are envious and mischievous, who are the lowest among men, are cast me into the ocean of material existence, into various demonic species of life. To destroy the demon, the Lord became angry, and therefore he assumed the form of Lord Shiva. In the summary, the Supreme Personality of Godhead is always beyond the material qualities, and we should not be misled into thinking otherwise simply because of sense perception. One must understand the position of Lord through the authorities or Mahajanas, as stated in Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 3, Sloka 28. Ite chamsa kalaha pumsa krishnastu bhagavana swayam. You do this. はい。解説です。あなた様はシュクラムと呼ばれておられます。シュクラム、つまり白であることは、物質的性質の影響を受けませんので、絶対真理を代表する象徴です。シュ・ブラフマーは、創造のための劇場の性質を代表するので、ラクタ、赤と呼ばれています。シュ・シバは宇宙を破壊するので、黒はシュ・シバに委ねられています。この宇宙権限の創造、維持、破壊はあなた様の勢力によって管理されていますが、あなた様は常にこれらの性質の影響をお受けになりません。とバスデーバーは主に祈りました。ベーダーはハリリヒ・ニルグナーハ・サーキサートと確証しています。思考人格心は常にすべての物質的質から解放されておられます。劇場と無知の性質は思考主という人物には存在しないと言われています。この説は3色、シュクラ、ラクタ、そしてクリシュナについて述べていますが、私たちの感覚で経験するような意味で文字通りに理解すべきではなく、むしろサットバグナ、ラジョーグナ、そしてタモーグナを代表する色として理解すべきです。アヒルはタモーグナ、つまり無知の様式にいますが、なんだかんだと言っても、私たちは時々白い色のアヒルを見ます。ワカンダニアーヤと呼ばれる論理を説明すると、アヒルはとても愚かなので、お牛の睾丸を吊り下げられている魚で落ちると捕まえることができると思い、それを追っかけるのです。このようにアヒルは常に暗闇の中にいます。しかしながら、ベーダー文献の編纂者、ヤーサデーバーは黒っぽいのですが、これは彼がタモーグナの中にいるという意味ではありません。むしろ彼は自然の物質的様式を超えたサットバグナの最高の位置にいます。時にはこのような色、シュックラ、ラクタス、タター、リタハはブラフマナたち、クシャトリアたち、バイシャたち、スードラたちを示すために使われます。シュ・クシロダカシャイ・ビシュヌは黒っぽい色、シュ・シバは白っぽい色、そしてシュ・ブラフマーは赤っぽい色として有名ですが、シュリーラ・サナータナ・ゴースワミのバイシュナバ・トーシャーニ・ティーカによると、色のこの表現はここで言及されていることではありません。シュクラ、ラクタ、そしてクリシュナの真の理解は次のようです。主は常に超越的ですが、創造のために主は主ブラフマーとしてラクタの色を装われます。また時には主はお怒りになります。主はバガバットギーター16、19でおっしゃっています。タンアハンドゥビシャタハクルランサムサレシュナラダマン
クシパニアジャスラムアスバンアスリシュブエヴァヨニシュ。妬み深く人に害を及ぼす者は最低の人間である。私はそのような人間を永遠に物質存在の海に投じ、さまざまな悪質な生活を味わわせる。悪魔を滅ぼすために、主はお怒りになり、故に、主はシヴァの姿を装われます。要するに、思考人格心は常に物質的性質を超えておられますから、そうでない、単に感覚の知覚のゆえだという考えに誤って導かれてはなりません。私たちは権威者、つまりマハージャナたちを通して主の立場を理解すべきです。シリーマドバガバタム 1-3-28 は、エーテーチャムサカラーハープムシャーハークリシナストゥバガバンスバヤムと言っています。はい。Thank you, Matki. Okay, so very much important to understand. This is the prayer to Vasudev, to when Lord Shri Krishna got born. So Vasudev is doing the prayer to Lord Shri Krishna. で、ここはとても重要な箇所で理解すべきところであり、そしてこれはバスデーバーがシュークリシュナに祈りを捧げているその説です。See, the Lord Vishnu, there here the three colors are mentioned that represent the white color, represent the Satoguna, red color represent the Rajoguna, and dark color or blackish color represents the Tamoguna. で、ここで、その3種類の色について書かれていますけれども、白はサトバグナ、徳で、赤はラジョグナ、劇場で、黒はタモグナ、暗闇を表しています。Although people say that Satoguna is good, better than Rajoguna, Rajoguna is better than Tamoguna, but actually all these three gunas are material gunas. So in one sense, all these three gunas, if you are getting influenced by them, is not good. で、この3つの、まずサットバグナはラジョグナよりもよく、またラジョグナの方は、タモグナのよりもいいのですけれども、この3つのものは、3つのグナというのは物質的様式です。And all of three gunas are very powerful, and all like human persons, we are almost bound or almost we are doing work under their influence. で、このすべてのグナには力があって、人間は何か仕事をするときには、活動するときには、この3つのグナに縛られています。So like when we're doing tapasya or puja, we mostly influence in Satoguna. When we're doing lots of, yes. で、タパシャをしたり、またプージャをするときには、私たちはサットバグナにの影響が大きいです。And when we do just like passionate or work and very much passionate to do something, we are in the Rajoguna. そしてまた一生懸命に仕事をするわけですから、その時には劇場の様式、ラジョグナに支配されます。And when we get bored and wanted to destroy things, we are in the ignorance, the Tamoguna. そしてまたこの、Can you say it again? Yeah, when we become angry and wanted to destroy or finish things, then we are in Tamoguna. そして私たちが怒り狂ってしまって、それすべて破壊したいと思うような時には、そのタモグナの中に入っていきます。So Lord Krishna also assumes all this, appears to be assume all this form as a white color. Here is represents the color, but its color represents the guna. As a white color, he represents in the Lord Vishnu, in the Satoguna, and in where he maintains the whole universe.
で、また、ここで、シュークリシュナもアリジュナもそのこと、書いてはあるんですけれども、まず、その色の中で白い色はシュービシュヌ、サットバグナを表して、またそれは維持をすることを表しています。And also represent the red color, the Rajoguna, when Lord Shri Krishna assumed the form of Lord Brahma, where he creates the whole universe. Because in the beginning of days of Brahma, he main job to create the universe. で、まずこの最初には何もなくて、その時には玉があって、そしてその赤い色でもってクリシュナは装いになって、それはブラフマがそのブラフマを代表しますけれども、クリシュナがそのブラフマを装われて、そしてこの宇宙を創造なさいました。And also Lord Krishna assumed the Krishna color, the darkness color, and he become angry. That's represent the Tamoguna, and he assumed the form of Lord Shiva when he inhalates and become angry and inhalates the whole universe, the whole cosmos. で、シュークリシュナは黒い色を代表しているというふうに言われていますけれども、その黒は怒りを表して、そしてそのタモグナであって、そしてその時にはシュバの姿を持ってこの宇宙を破壊します。But either in this form, either maintenance, creation, or the inhalation, Lord Krishna is not under the gunas. Although these gunas are under the Lord Krishna, that is very much important. で、この宇宙の維持、破壊、そして創造というものはクリシュナそのような色が代表しているように、作られるんですけれども、クリシュナはそのグナを利用してこの宇宙を維持したりいろいろなさいますけれども、クリシュナはグナに支配されているのではなく、グナの方がクリシュナに支配されています。Yes. So it appears that looks like these gunas are affecting Krishna, but this is our mental perception. Actually, Krishna is not affected by these gunas, although these gunas are under control of Krishna. Krishna is very much detached to this guna. Krishna is just not have to work under influence of any guna. で、ある人はそのクリシュナが、そのようなグナに影響されて、そして現れたのではないかという人もいますけれども、それはメンタル的にメンタルスペキュレーションっていうんですか、そのような考え方であって、クリシュナはグナに影響を与えますけれども、クリシュナがグナから影響を受けるということはなくて、クリシュナはそのいかなる仕事をしてもすべてから離れていらっしゃいます。Yes. So that's very interesting, right? Because we cannot understand that someone appears to work in the appears to take the form of guna are not under influence of guna, because that's how the Krishna does his activity, and we call it as a lila. で、ここで、面白いこともあるんですけれども、その理解するのは大変ですが、そのグナの形でもっていろいろと、分かるというよりは、クリシュナがすべてをなさるという時にはリーラの形でなさっています。So Krishna is not attached to all this activity, and Krishna is not affected by all this activity. It's just Krishna's wish happen all this, like the activities, like the creation, maintenance, and destruction happen automatically. クリシュナはそのようなそのグナというものを活動するときには何もグナの影響を受けになりませんけれども、そのような創造、維持、破壊というのは自動的に行われています。So that's very important. So here also in the purport very clearly mentioned that we should not get confused by the color, that white color means
all person who is white color means they are in mode of goodness, or someone who is blackish color, he is mode of dark, mode of ignorance. No, it's not our material color perception. で、ここの解説で、その説明されているように、この私たちがただその色を見て、例えば白であればその徳の様式だとか、それから黒だったらその多毛具であるとか、そのような見方をするの、そのような見方をするということは物質的な色の見方ということになります。No, there are many brahmanas who are in blackish color and they are in mode of goodness. でもちろん多くのブラフマナがいますけれども、その時に色が黒かったりしますけれども、でもそれはその徳の様式にあります。And there are many persons who in the white color is mode of darkness. So this is not our material color perception. でまた白が暗闇の様式であるという人もいますけれども、それは物質的なその概念です。Example here given in the Vyasadeva, who is darkest color, and he is pure in mode of goodness. That's why he has written all the Vedas and all the scriptures. でまた、ビアさんは黒い色をしていますけれども、彼は本当に純粋であって、そしていろいろな経典を書いています。There are many others, like the Chanakya Pandit is also blackish color. でまた、その黒い色をしているそのような、人物っていうかがたくさんいます。So if I give example of Chanakya Pandit, he was also like the dark color. で、またチャナキャパンディットもいますけれども、彼は黒い色をしています。So we should not, sometimes the color like the white, red or dark represent different qualities. ですから私たちはその色が白とか黒とか赤とかありますけれども、それがその色のそのいろいろな様式というものを表していると思ってはいけません。So, but this is very beautiful prayer by the Vasudeva to Krishna, that how he takes the different forms, different colors in terms of different gunas. Still, he is not affected by this guna, although these gunas are working under his control. で、ここでそのヴィアサデーババスデーバーはクリシュナに素晴らしい祈りを捧げているんですけれども、それはそのどのようにこの、色とかそのその時によってとかその姿によってで、それをどのようにするかということがここの説のところでバスデバーは言っていますけれども、クリシュナが決してグナに支配されることはなく、その反対にクリシュナがグナを支配する。So yes, yeah. So Brahma, like the Brahma also has the two forms. One is the Brahma, there is one more Brahma's category that he is a spiritual form, right? So that's is not affected by the modes, although it appears that he is doing the creation, but he is a spiritual form that not affected by the modes of passion. Same thing with the Lord Shiva, appears to be working in the ignorance, but he is Lord of ignorance. So he is not affected by the ignorance mode. で、ブラフマーはそのいろいろいますけれども、その赤であるというふうにも言われているんですけれども、彼は想像するという時にはその特別な形を持って、想像していますけれども、それはただ劇場の様式が強いということであって、彼はいつも徳の様式にあり、また同じようにシュシバも徳の様式にはいるんですけれども、破壊するときにはその現れるものとしてはその無知の様式というものが特に現れてくるということを意味します。And of course, Lord Vishnu is more in goodness, but he is not affected
affected by mode of good. He's not under the mode of goodness works under his influence. So these qualities are mostly working on the jivas, like the we or to the pure devotees. But these qualities are not affecting Lord Vishnu or the Lord Shiva or the spiritual form of Lord Brahma, the Hiranyagarbha, or the Krishna who assume all these forms. It's not affecting those personalities. それからそのシュビシヌは徳の様式にいますけれども、シュビシヌがその徳の様式に支配されているのではなくて、それは実際にはそのジーバの方がどちらかというとその様式の影響を受けて、特に純粋な献身者の場合はそのような徳の様式を受けて、それは私たちに言えることであって、シュシバやそれからビシュヌ、ブラフマはそのような様式の下で働くように見えても、その彼らがその様式に支配されているわけではありません。もちろん、ヒラニャガルバもそうです。Yeah, but it's very important to understand the form of Krishna. Assume all these three categories of the devtas, like Brahma represents the Krishna devtas or the Prajapatis. There are many Prajapatis are there. That's main job is creation. That's one sort of the personalities. Another sort of personalities are in Aditya's form, who are mostly like doing the maintenance of this universe. Another sort of personalities in the Rudra's forms, who are basically like responsible to destroy. So Krishna represents all of them, yet Krishna is not affected by any of the gunas. でここで、大切なことはそのいろいろな形を持ってその宇宙のことがなされていますけれども、ブラフマはその想像を預かってして、プラジャパティもいて、で想像をしていって、プラジャパティは人物、いろいろな人を想像して、そしてまた維持して、この宇宙も維持して、でまたルドダの形というその形で持って、破壊があります。そしてクリシュナはそのすべて3つを代表していますけれども、クリシュナはそのすべてを超えておられます。Okay, I will open up questions or comment on this. はい、質問とコメントお願いします。ハレイクリシュナ、今日はありがとうございました。So from the translation, from the purport, does it mean like sometimes Shiva become white and Krishna appear as black? But that is not mean Krishna representative like mode of ignorance and Shiva represent mode of sattva. So that is how we can understand that is like unique exchange, or how we can understand that? Yeah, it's not about the physical color here represents. Color itself has lots what I call like the spiritual meaning, not the physical color. What not we see from eye, not the physical color. Color itself has its own spiritual meaning. So yeah, like the Lord Shiva's color is whitish, right? And Shirodaksha Vishnu's color is more dark. Like Krishna himself color has like the black. That's why it's called Krishna. Krishna means the dark color. So it's not about how we perceive the color from eye. Here the color mostly means the moods basically. If you see very much red or reddish, you feel more about we have to work, we have to do more. That passion comes, right? So for that's the red color like the represents. If you be more white, white color, you just feel okay. It's like you should be peace and meditate and do more like the goodness things. Same thing with that dark color. Like if you are wearing very dark color, it represents okay. You should. Is like this is sort of represent the tamas color, but this is just a sense of color, the gunas, but not someone who is in the white color or black color actually represents okay, he's in the mode of goodness, he's a mode of ignorance. So just to differentiate this, like the purport it's given, like the
like the Lord Shiva has a white color, Lord Vishnu has a dark color, and Lord Ram has a green color. Krishna himself is a dark color. So that represent means dark color doesn't represent means you are in mode of goodness. Sorry, mode of ignorance. Or the vice versa. Someone has a white color doesn't mean that he is mode of mode of sattva. Okay. Because okay, so that's does not like match sometimes between material color and color and the person. Yes. Quality. Okay. Sometimes very white, but sometimes that person is very much rajasic. Yeah. Because this is like Krishna is above the color form or the gunas character. So he can assume any form. Like in the green color, he's in Lord Ram. Krishna color, he's in the blackish color. Or in form of Balaram, he's pure white color. Or the Sankarsana is pure white. So yeah, many forms, many colors. Thank you very much. 質問で、今日の解説のところに、シバは白で、クリシュナは黒で現れるっていうようなことが書いてあったので、それは、さっきの、色とモードで言うと、様式で言うと、クリシュナとシバがなんか入れ替わってるように感じたんですけど、それは、どういうことですかって聞いたら、必ずしもクリシュナはね、すべてを超越しているので、もちろん黒だからといって無知の様式に影響されるわけでもなく、完全に影響されないし、クリシュナはどんな色でも取ることができるので、ラーマは緑で、クリシュナは黒でっていうようなことは何色でもあり得ますと。で、と同時に必ずしも物質的に見ても人の色でも別にその人が白だからって言って完全に例えばそのサトバンのね領域にいるとかそういうわけじゃないし、でも大体その原則としてそういうなんか怒ったら赤くなるとか、なんかそういう性質はあるけれども、でもそこ必ずしもその色っていうのがその人の様式を表しているわけじゃない。People made so many assumptions. I have just heard, although this is not true, but I have just heard somebody told like Krishna represents all the black persons, Balaram represents all the white and European persons, and Subhadra represents all the Asian persons because of different colors. Krishna has a black color, Balaram has a white color, Subhadra has a yellow color. But this sort of the mental assumption is not correct. So we should not make any assumption on the colors of the Lord. なんか一般の人で、例えば、黒い人はクリシュナで、白い西洋人はバララーマで、それでアジア人はスバドラを表してるっていう人がいるけども、それは正しくない情報です。なんでかって言ったら、クリシュナはどんな色でも取れるし、で、Okay, so why it's not true what you said? Because Krishna can form on any color, so we should not understand Krishna with our material assumption of the color. いやいや。で、そのクリシュナがどんな色でも代表できるので、誰かを代表してるって、その色でもっていうことはできない。So Krishna's original color, he is himself as a black is like Krishna, but he can also be in a white color in form of Balaram. Very much white. で、クリシュナは、黒として、クリシュナの黒として現れるんですけども、クリシュナはまた、白として、とても、白っぽい白として、バララーマとして現れることもできる。Or Krishna can also be in form of bit greenish in the form of Lord Ram. 緑色として、ラーマの姿で現れることもできる。And in Chaitanya Mahaprabhu, he's in the yellowish, the golden avatar's color. で、チャイタニャマハプラブは黄色やそのゴールドの金色の代表としてそういう色で現れることもある。Yes. Thank you very much.
Jai Harinaam Prabhu, Yes. about I have a question, basic question. How about Guna Avatara? Yeah, and especially Brahma, Shiva. Vishnu is another category, one. But they are personified over the passion and ignorance. But Shiva is not ignorant, right? He also personified like control. He can to control. How can we understand his personality and his job service is mode of ignorance control, one sense, but he's not ignorant. So I want to know this clearly. Energy, his energy, using energy, a mode of ignorance, like that. Krishna is beyond the three modes, but Shiva also beyond the material, mode. I feel. This is my. Yeah, because Lord Shiva is also Vishnu Tattva. This is the Sambhu Tattvas. Like from Krishna, it came to the Shankarshan, and from Shankarshan, it came to Lord Shiva's energy. So this is called Sambhu Tattva or the Shankarshan Tattvas, because Lord of Lord Shiva is Shankarshan. So the Lord Shiva is also, because it's the Vishnu Tattvas, it's basically one of the Sambhu Tattvas, it's basically Sambhu Tattvas, one of the Vishnu Tattva. So Lord Shiva is also beyond the control of the material nature, although he appears that in form of darkness, or sorry, in form of the ignorance, he destroyed the whole world, whole cosmos, but this is his duty. But basically he's not affected by the mode of ignorance. He is controlling the mode of ignorance. So that's very much important, affected by and controller. So for Lord Shiva is a controller of the mode of ignorance. So yeah, so we need to understand this two very clearly, that affected by goodness, the mode of nature, and controlling the mode of nature. And same thing, like the Brahma is also in mode of passion, because Brahma is a jiva. He's not the like the spiritual, like the Vishnu, like the Brahma also, like in this universe he's jiva. Maybe in some other universe Brahma may not be the jiva, but in this universe Brahma is a jiva. So Brahma is, so if the Brahma is jiva in this universe, so but Brahma also has some spiritual energy behind that we call Hiranyagarbha, or the golden, the golden Brahma. So that is the spiritual energy. That's the Vishnu Tattvas. So that is not affected by a mode of the passion, but that controls the mode of passion. わあ、すみません、通訳大変ですね。僕の質問は、長くなっちゃった。シバとかブラマとか、クリシュナはこの三様式を超えているということは今日話していただいたんですけど、例えばそのグナーバタルのシバとかブラマとか、シバ自身はこの無知の式ではなくて、その権下として、そういうことから自由なんじゃないでしょうかという僕の質問です。答えよろしくお願いします。長くなっちゃったけど。答えちょっと長いですよね。クリシュナからそのサンカルシャンが拡張体として出てきて、そのサンカルシャンというのは、そのシバですよね。シバであるから、そのシバはその時にはサンカルシャンは白を代表しているし、バララムですかね。そうなるんで、そのシバがそのサンカルシャンっていうことはクリシュナの拡張体であって、そのサンカルシャンは白だからっていうことですね。そしてまたそのなんだったっけ、ちょっとメモってる。Okay, let me. Yeah, please. And Brahma. So the Lord Shiva is controller of the mode of ignorance, but not under influence of mode of ignorance, because he is one of the Vishnu Tattvas and he is known as the Sambhu Tattvas. で、そのシュシバは
無知の様式をコントロールしているだけであって、彼が無知の様式にコントロールされているわけではない。そして、そのシュシバはビシュヌタットバだから、そのような支配下に置かれているわけではないんですね。それからそのブラフマーもたくさんブラフマーがいますけれども、ブラフマーはジーバーであって、この宇宙のブラフマーはジーバーで、そしてそのブラフマーもいろいろいますけれども、ヒラナガルバというブラフマーはなんかゴールデン、ヒラナガルバ is golden. Yeah, he's in the golden form. He's the basically spiritual form of the Brahma. You can say that and he is Vishnu Tattva's Hiranyagarbha, and he is not affected by mode of passion. そしてそのヒラナガルバもなんていうのかな、金色っていうか、そのような色をしていますけれども、そのブラマーは劇場の様式でもっていろいろな仕事をするけれども、彼が、劇場の様式に、なんていうか影響されているというよりは、彼もまたそのベシュヌタットバで、特別のもの質を持っているビシュヌタットバです。So all the Vishnu Tattvas are Achyuta. Achyuta means something who cannot be fallen by the influence of modes of material nature. So all the Vishnu Tattvas, there is some Sambhu Tattvas in form of Lord Shiva or the Hiranyagarbha from Lord Vishnu himself. They cannot be influenced by the modes of material nature. That's why it's called Achyuta, who cannot be fallen. ビシュヌタットバもたくさんいて、そしてまたそのビシュヌ、それからシバ、いろいろなビシュヌタットバいますけれども、そのすべてはアチュータであって、そのアチュータには何も欠陥がないっていうか、何もそのようなものを持っていないので、物質的な様式でもって物質世界をいろいろとコントロールしたり作ったりいろいろしてますけれども、そのビシュヌタットバがそれに影響を受けることはありません。But the Jeev Tattvas, like the Jivas, we can be under influence of modes of material. Most of the time we are. So our situations are different. The Jeev Tattva situations are different. で、またジーバタットバになると、私たちの立場になるんですけれども、それはまた物質エネルギーの影響を受けていますから、ジーバタットバになるとまた話が別になってきます。Thank you. Krishna books describing who said I forget somebody checking Brahma, Shiva, Vishnu, who is the supreme God. You know that story? But somebody? 誰だっけ？皆さん覚えてますか？ Someone checking Brahma, Shiva, Vishnu, who is the supreme God. Yeah. I know. That point. So it looks like Shiva is influenced mode of ignorance. Brahma is influenced mode of passion. Is that can we say that leader, Krishna leader? Yes. I think this is the Bhrigu Muni who tried to test who is the supreme, Lord Vishnu or Lord Brahma or Lord Shiva. So yeah, this is a very famous story there. Yeah. But that story doesn't mean that Lord Shiva under the control of the ignorance, or like we should understand that he is a controller, but that just to show people, just to show the difference between because Lord Vishnu is supreme, because Lord Shiva is one of his tattvas. So of course Lord Vishnu position is supreme. So that's why just to exhibit this difference, this example was given, and this was the Bhrigu Muni did the testing on the guna avtaras. でもってほらリーターさん、でもブリグムニの、ブリグムニが、その3人の
神様のうち誰が至上主かということを調べに行って、シバのとこ行ったり、ブラマのとこ行ったり。I can tell the stories. Yeah. So the Bhrigu wanted to know which one is supreme, Lord Vishnu, Lord Brahma, or Lord Shiva. So he first went to to understand this test, he has chosen that I will criticize them in front of them and see how they react. This is their testing method. ブリグムニがその3人の神様のところに行って、その反応を見たわけですね。その行った時の反応。シバの時は、言葉で侮辱を犯したんでね、あなたはすごく体が汚れていると。で、ブリグムニに対してシバは怒ったんですが、シバの妻がそれを収めた。So the Bhrigumuni himself is the son of Brahma. So if he first went to the son of, first he went to the Lord Shiva, and he chastised them, that he said bad things, and he chastised him, and he put his leg on the Lord Shiva's body. So Lord Shiva will become very angry, and then trying to 最初、シバのとこ行 kill っ the て、 Lord. シバは体に灰塗ってるから、あなたはとても汚いですねということで、侮辱的な言葉を言ったんですね。でシバはそれにちょっとすごく怒った。And trying to kill Lord Bhrigu. So Lord Bhrigu somehow escaped from the Lord Shiva. And then next he went to his father Brahma and also chastised them Brahma. So Brahma feels sad because why you criticizing him, but he somehow tolerate, and he say, okay, let's see. Brahma feels sad, but he somehow tolerate his like the chastised word. でブリグムニが、ブラマのとこ行って、無視したんですよね。確か。ブラマに会っても、ブラマはお父さんなのに無視したと。で、それにブラマは、まあ、それは、変えた。So then he finally went to the Lord Vishnu and chastised him and put his leg on his chest. で、 Like ブリグム punching. ニは今度最後に、ビシュヌのとこ行って、自分の足で、ビシュヌの胸を蹴った。So Lord Vishnu became very happy. He said that, oh wow, we get the devotee's foot on my chest. So he became very happy and very much pleasing. So that reaction was a bit で、ビシュヌはそのリアクションとして、すごく喜ばれた。それは、献身者の足が自分の胸に触れたことに対して逆に喜んだ。So just to understand the different tattvas, so this test is given. I think this is also we can read in the Srimad Bhagavatam somewhere. It's also in the Srimad Bhagavatam. まあそこにはそれぞれ違いが、リアクションの反応の違いがある。Yeah. So for this, but this doesn't mean that Lord Shiva is in mode of ignorance. Of course, Lord also become angry. Lord Shiva also become angry. But doesn't mean that in the anger we become in anger mode of ignorance, but it doesn't with Lord Shiva. True, with Lord Shiva or Lord Vishnu, they don't become under influence of the modes of nature. まあ私たちが怒ったりすれば、それは無知の様式とか劇場の様式の影響ですけど、今のストーリーの中でのブラマやシバの怒りというのは、その三様式のものではない。Yeah. Sometimes Balaram or Shankar can also become angry, right? But doesn't mean that they are now in anger. In the anger mode, they are the modes of ignorance, or no, it doesn't mean that. まあ、バララーマも、ストーリーで起こったりしますけど、それは三様式の影響下にある怒りとは違います。Lord Narasimha was also angry to Hiranyakashipu when he came to defend Prahlad, but that doesn't mean that Lord Narasimha is mode of ignorance. That ナルシンハも
三様式を超えた存在ですから、それが、その怒りが三様式であるということではない。ただ、 So anger doesn't mean mode of ignorance. Yeah, anger doesn't mean the mode of ignorance for the Lord. まあ、至上主は無知の式の下にあるわけではない。Shiva is a special tattva, right? Yeah, this is Shambhu Tattvas. Tattva sometimes you said, but Shiva tattva, right? Eternal Yeah. Shiva. Yeah, Shiva Tattvas we call Shambhu Tattvas. He is one of the special Tattvas of the Lord Vishnu, which mix up with the material energy. So different from the Vishnu Tattvas, but because he is the one of the Lord Vishnu Tattvas, so he also possesses all the spiritual qualities of the not get fallen and all those things. シバは、シバタットバって特別なカテゴライズされるけど、ビシュヌタットバのもう一つの姿。Yeah. So many demigods sometimes saying, okay, Lord Shiva is just another demigod. But it's not true. The power of Lord Shiva is also unlimited, like the Lord Vishnu, because he is one of the Vishnu Tattvas. 次はお願いします。シュバもビシュヌと同じぐらいに力があるんで、シュバがその普通、その物質的なものとその比べられるっていうか、そのようなものではなくて、ビシュヌタットバと同じというふうに考えてください。Thank you. And Vyasadeva is the son of the Dhritarashtra, Vyasadeva's son, right? Yeah, Prasar Muni, yes. So Dhritarashtra, Vyasadeva looks very, very blackish and that's very, special looks, special. So wife is very bewildered. Wife don't want to see inside. So why Vyasadeva is that kind of a form he have? This is my question. Yeah, it's like can have different colors. The Vyasadeva's color is very dark, and blackish. So yes, some kind of a story you have. I'm not sure for the background story, but yes, he has the dark color. Looks ugly color. Yeah. Not super kiri color. That is my question. Okay, I don't know the background story why he's dark color, but yes, there must be some reason. But many tapasya become after tapasya like that face. Yes, maybe this is how there are many stories. If you do lots of tapasya, your color become from white to black. That's happened with the in form of the Kali form, why the Parvati with the white color become the blackish color because she did lots of tapasya to find Lord Shiva as her husband. So yeah, that's also true. If you do lots of tapasya, you will become more like dark color. That's also true. I don't know the reason of that, but yes, in some stories we have that, especially for the Parvati, we know that she was white color and she become dark because of she did tapasya to find husband, like the Lord Shiva's husband. 質問はビアサデバーっていう、文学的化身が、妻をめとって子供を作るときに、その奥さんがあまりにもビアサデバーがすごい顔してるので、目つぶっちゃって、その時に子供が宿した。で、それでドリトラシュが生まれて、その盲目になっちゃったっていうことなんですけど、質問はなんでビアサデーバがそういう醜い姿って書いてありますけど、で生まれたのかっていうと、その特別なストーリーは、特にないらしいんですが、あまり時々こういう例があって、あまりにも苦行すると、もう容姿がものすごい姿になるということはあるそうです。Okay, let's end it here. はい。 Thank you very much for joining.
Thank you. Very good questions. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you for translation, Mataji. Hare Krishna. Jai Harinaam Prabhu ki. じゃあ、Jai. ありがとうございます。Hare Krishna. ハレイクリシナ。